ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵਿਮਨ ਵਿੰਗ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾ ਐਮਪਾਵਰ ਆਵਰ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਦਾ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਟੀਮ ਦੀ ਟੀਮ ਲੀਡ ਡਾਕਟਰ ਨਵਿਆ ਪੁਜਾਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੈਨਲਿਸਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪੈਨਲਿਸਟਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਗਿੱਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ, ਕ੍ਰਾਸ ਕਲਚਰਲ ਅਨੁਭਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਫ ਗਰੋਥ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਮਝ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੋੜਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਟੀਮ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵਿਮਨਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। Women are the most important pillar of the society, and without them, to build a society is impossible, and we all should be agreeing to that, I believe. So agreeing on that, having a Women's Day event, it's not Women's Day event, but even for women, to support women. Thank you all for being here on this Saturday afternoon to join our first event, the Empower Our Resilience Beyond Borders. Your presence truly means a lot to us. Let's give a big round of applause for everyone. I'm Navya Pujara, lead health and wellness and education team, and I'm so excited to be here with all of you today. Many of us come to this new country with a lot of professional experience, a lot of degrees with skills, yet adapting to a new culture, a new system, a new place, a new environment can be challenging. We are expecting we can get appreciation. But overall, what we need to do is appreciate each one of you to come here in this beautiful weather out there, who is joining here. Why? Because we have one dream, one cause, and only one reason: the women empowerment. ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ MLA ਮਿਲਵੁੱਡਸ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨਾ ਗ੍ਰੇ, ਜੋ ਕਿ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਨ, MLA ਵਾਈਟਮਰਡ ਮੁਰਾਕੀ ਪੰਚੋਲੀ, ਕੌਂਸਲਰ ਕੈਰਨ ਟੈਂਗ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਇੰਦਰਾ ਸਰੋਆ ਅਤੇ ਫੁਨਕੇ ਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਸ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਭਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। A huge thank you to CISE and their new women's wing, who has hit the ground running with an amazing team of volunteers who are dedicated to empowering women. As a woman in politics, I will say that the idea of women mentoring each other and women supporting each other is so incredibly important. First of all, thank you, Nadia, for putting on, and all the volunteers for hosting this today. As Christina mentioned, we were very lucky. Many of us were here on July 1st when the Women's Wing was launched with CISE. So thank you. Incredible that you're already doing this work. You know, Christina's being truthful when she says if anybody needs anything, you can call her. Because I can tell you, as a fellow woman in politics with Christina, I call on her quite a bit. And that support and connection that Navya, you talked about, is critically important. It's now been 4 years, and maybe some of you have heard me talk about the names of these awards. They're in different indigenous languages, but perhaps you didn't know is that these names actually came out of a committee back in 2020, 2021. It was a group of women, indigenous women of all kinds of backgrounds. You know, historically, many indigenous communities, many cultures around the world are in fact matriarch. They are women leading the societies. So every time I come to this hall, and I feel really heartwarmed and touched, and because I'm one of you, and with many of you, I come here and immigrant here with already established careers, families, and many of you come here with a professional background and highly skilled, high educated. So I know that this organization surpasses and goes beyond the Indian community. You're also welcome into other communities. So thank you so much for the work you do. And please meet everyone. And it was so interesting as well. I wear many hats. As soon as I walk in, I see a delegation of my students. I'm like,
what are you guys doing here? So it's so amazing. I teach at Northwest College and the amazing folks at the back are also part of my classroom. ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਨੈਸ ਟੀਮ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ ਵਿਮਨਸ ਵਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਿਸੈਸ਼ਨ, ਉਦਾਸੀ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ, ਇੰਨਾ ਹਾਂ ਪੱਖੀ, ਇੰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ, ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਵੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਟੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਵਫਾ ਦਾ, ਸੱਚੀ ਤਸਵੀਰ ਵਫਾਵਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਔਰਤ ਦਾ ਖਾਸ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸੱਦੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਵੈਂਟਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਲਾਉਣੇ ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟ ਔਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਬਸਤਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਨੇ ਜੋ ਪੀੜਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਨਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਦਾਇਕ, ਪ੍ਰੇਰਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਮੌਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਹੋਏ, ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੀ। Hi, good afternoon everyone. My name is Shashi and I work as the Director of Career Mentorship Program at ERIC. Different dress code and so on. So that's me. Would love to share more of my journey shortly with you. Thank you. My name is Harpreet Gill. I am a registered psychologist in Alberta and Director of Professional Affairs at the Psych Association of Alberta. So we landed, me, my husband and my 5-year-old about 21 years ago here in 2004. Good afternoon everyone, my name is Kulshan Gill and I'm very excited and happy to participate in today's panel discussion. Thank you for inviting me, Navya, and thanks to you and your team to put this together. As somebody was saying, it's not an easy job. I'm very much involved in the community as I volunteer in a lot of things. Good evening,
very namaste to you all, as we say in Hindi. Congratulations to CISC, Navya, and the whole team for putting up this event, and thank you all of you for coming here. The walk over here wasn't easy from the parking lot, so we all made it in time. My name is Pallavi Parashar. Thank you again for inviting me here today to talk about myself and my journey. I said, sorry uncle, I can't come, I will resign. He says, beta apne 4-5 घंटे आती तुसी pay ले जाओ. And I said, nahi. I was so ashamed, I said, no, mujhe pay bhi nahi chahiye. So those were the things, and again the card is up. But I did do this. I was working with a physician. Sorry, I'm going to complete my story. I apologize. And we were working in a clinic. I later on worked at a clinic for a couple of years. And one day my colleague, another physician, she just said, everybody had gone, and same to your janitor stories. The janitors were going to come, and she said, it's a snowstorm. He said, can you just empty the garbage bins? And I was like that. I've just seen so many patients with you, and you're asking me. And that moment of realization was, it's okay. This is a different country, different work culture. You got to learn. And my dad is in the armed forces. He was serving in the army. I grew up in that scenario. And he said, it's survival of the fittest. Make the most of what you get. उनका तक क्या कलाम ये थे, क्या तकलीफ है तुम्हें? अकेले तुम काम नहीं कर रहे हो. If you have to make this work, do what you have to do. So that's one thing I share. My card is up. I'm sorry, I can't give you another example. And there's no competition, you know, so that's important. And I think if someone, like for myself, I'm like, whenever I see a young student, or I have a private practice as well, and if I see that, okay, someone can pay fee for the for therapy. Sometimes I do pro bono work, and I try my best as how I can help, and that's what, if each of us can try to help one or two people or women, and I think that's how you can support each other. To me, I think it's important for women to be authentic with each other, with anybody that you interact with, and also listen to the other person, listen with the intent of helping them and not to judge them. I think these are the two key things. But besides that, I think mentoring and networking plays a huge role. So networking events such as this bring us all together and learning from each other. And I work for a program of mentorship where I connect internationally trained professionals with established career professionals in their field. And Navya is one of our mentors as well. So they help newcomers, learn and adapt and integrate. So that is a great way. So if anybody needs help in those aspects, I'd be happy to connect you with established career professionals in your field to get it started. I don't know how many of you have heard about Human Library. Human Library is a great concept by which that you're not going to a literal library, but you're speaking to somebody, human, real people, real conversation, real connections, and that can really help you out as well. And in Edmonton, you do have Human Library. So if any one of you are interested to learn from others, ask questions, get answers. I do the same, and I believe many of us here, or maybe who are sitting in the same boat, do the same. But for all the panelists, in fact for all the people I see on the stage right now, if you could simply share that if someone reaches out to you, what should be the way? Because there are times when we are hesitant. We don't know that how to reach out to a person. For instance, if I need a referral for a job, I know a person who's working in that organization, but I'll be hesitant to reach out to them. Or maybe I just don't know that a simple LinkedIn message would be enough. Would they be still responding or supporting me or not? So if each one of you could simply share one key takeaway that what personally motivates you to support others, what capacity do you guys have, so that we could know about it and spread the word out there. That's a very good question, Bhavna. I think networking is a huge challenge as well as a great opportunity as well. And I think it also depends on the personality too. I'm an introvert. Left alone, I will be a very happy person. But my job requires me to speak, and in the position as the director, I need to kind of talk to a lot of people. So it's not easy to come out of the comfort zone and do that. To answer your question about
networking. I think when you connect with somebody on LinkedIn, a good way would be to introduce yourself, very short introduction, and also request them if they could give you some time for an informational interview. Informational interviews are those interviews not intended getting a job, but knowing more about the industry, knowing more about like what's happening there. So by that way, they're not pressured to give you a job, or there is no onus on them to kind of commit to something. So they're more helpful. So by that way, once you create the connection and build the trust. Hi, myself Sumedha, and thank you so much organizing this kind of event. I just want to ask, it's a general question for I think all the women in the room. Like being an immigrant, being a woman, being a mother, everything, right? How you manage stress in your life, and how you overcome anything that giving you stress, and how you build confidence over that stress. I think having outlets is very important. Prioritizing yourself is very important. Otherwise, you're going to just sink in, because when we come here, like for example from India, like it's different. We have lots of help, we have lots of support. Here we are isolated. We have to work, especially for women, like we have multiple roles to play. We are professionals, we have life, that to manage at home as well, despite the support of our husbands. Ritika, I'm an IT professional. I'm also master composter recycler, and I talk about reducing waste. And I am also a member of CISC Women's Wing, Education, Health and Wellness team, along with other volunteers. Thank you. My question is to Dr. Gulshan Gill, because it is related to health. Women and health is related. And when we talk about health, we focus on nutrition, exercise, and mental well-being. But there is a fourth factor, external environment. And we have to take care of that, being a woman, being an immigrant when we come to Canada. How important do you think the fourth factor, external environment, is, and how we can develop resilience for that and make it better? So could you explain what exactly you mean external environment? External climate, air quality, water, we need to work towards it for our health. It's not only nutrition, exercise and mental well-being. It's the fourth factor. All right, thank you for the question. I think it's a very interesting question. I've actually never pondered it that way, but you adapt. As humans, we have that incredible natural instinct that we'll adapt eventually to a certain level, and to what my knowledge, I guess I can dig into is genetically, and even Ayurveda actually, I've read it there. Wherever you're born and raised, your bodies are such type. Genetically, you kind of incline because we were born in some place else and we lived half a life there and then we came here. So now you're trying to adapt to this. It takes longer externally if you're talking about external factors. But today's time and age, we also have resources. Like look at us, it's probably minus 10, 15 outside, it's plus 22, 23 inside. Our lifestyle is very different. You have heated houses, heated cars, you have good clothing, you have footwear, you just have to adapt yourself and understand what works here. When women support each other, the whole community rise. And what you said, here about that human library, right? We didn't know that. So amazing, that now we know that there is a human library. Those brown bags, right? We didn't know that, Yeah, so that's truly amazing, to have those conversations with you. And thank you for sharing your stories, guys. Just the last question here. What advice you offer to someone who is starting a new chapter in a new country and trying to find their path? So what would you advise? And we'll start with Dr. Gulshan Gill this time. Thank you. Please, you start. I'll take your time then. Please start. I have much more to do.
Okay, I would say, just as I said before, just be open to learning. Learn something new every day. Go with an optimistic mind. Go with a positive things. One word. She's asking a teacher to say in one sentence. It's so hard. But my first thank you in few sentences. Nahi, I will face the same struggle that she had. So thank you so much. Thank you so much, CISE. Thank you so much, Women's Wing. Thank you so much, Navya, for making me the part of this incredible team. It's the knowledge that I have taken from all the panelists. That's great. Awesome. From the bottom of my heart, I really felt that there's a lot. There's a lot. And I remember when I came 15 years ago here in Canada, this kind of support, especially for women, was not there. And thank you for taking initiative, Mr. Digraj Parmarji and Navya and Archana ji, for taking initiative and making this event successful. So we do learn, as somebody said, that every day is learning, and I did learn a lot. And I do come across as a language instructor for newcomers and from Northwest College. Thank you everyone for making this event a successful event. And I want to thank you everyone, all the guests who have come here, because without you this is not possible. I have already introduced myself. So the only thing I would say is clean and green community is the most prosperous community. So please make your environment clean and green. Thank you. And as everyone said, like when I came here after 15 years of experience, when I moved from India to here, within 3 months, I thought of going back. My husband said, stay for 1 year. We will try out for 1 year. And now I completed 10 years here. But I would say kudos to CASC Women Wing for creating this platform, because when I came here, I didn't have this opportunity. And it was like, I have to go and talk to others, build network. And I would like to acknowledge Navya Pujara, who's the lead for this event. Yeah, and also she is one of the person like behind the scenes for this Women's Wing inauguration. She was working with Punitji, our past president, and working with other council members as well. I would give a special appreciation Navya for that. And yeah, I would like to appreciate another team lead who's here, Bhavna Sharma, the young lady. She herself is a newcomer, but she has volunteered to be lead for newcomers support, and she is working hard on that. Bhavna over here, the newcomer support lead, which I mentioned. And I see all the team, education, health and wellness team lead and the members over here. Yeah, let's give them a big round of applause. Yeah, thank you very much. So, and also, if anyone who didn't sign up with our Women's Wing, you can reach out to us. We can register, it's free, all council service is free, and you can spread the word among your friends and family as well. And any woman who needs support, they can reach out to us. Yeah, thank you very much. Yeah, she has matching color. Your commitment, and that's what you did, guys. Everybody. Oh, good catch.
ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਿਗਰਾਜ ਪਰਮਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੰਦੀ ਪੁਜਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟੀਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੂਮੈਨਸ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮੈਨਸ ਵਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਜੁਲਾਈ 1 ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਦ ਹੋਈ ਸੀ ਵੂਮੈਨਸ ਵਿੰਗ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਦਿਖਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਟਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਸ ਐਵਨਿਊ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਤੇ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਫੜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। Hi, I am Sasi Devi here, VP program at the Council of India Societies of Edmonton. We are hosting our first Women's Wing event at the council, but of course we did another event at a senior center, and this is our first event happening at this hall. So this event is beneficial to any woman in our community, but particularly this is targeted to the newcomers and also the women who are here to explore different aspects in life. It could be career or their life skills. It could be anything. Yeah, they are welcome to come over here for our event, and the women are welcome to join our women's wing if they have not yet done. They can always contact the council and join our women's wing, and we will be hosting more events. Like every alternative month we are planning to host an event, and this is the event which is hosted by education, health and wellness team. So there is a panel discussion going on which is very encouraging for all the women. Yeah, I would like to invite our Indian community and any woman to our council events. Thank you. ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੀ ਆਏ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡ ਬੈਕ ਦੈਨ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਵੂਮਨ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਵੂਮਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਐਂਡ ਫॉर ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ। ਸੋ good luck and a big thank you and round of applause for these team members for this initiative. ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹੀ ਮੈਸੇਜ ਅੱਗੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣੋ, ਐਂਡ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟ ਬਣਨ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਵੈਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਿਆ ਜੀ ਨੂੰ ਫॉर ਇਨਵਾਈਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੂਮਨ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣ ਕੇ ਇਟ ਫੈਲਟ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਸਟਿਲ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਦੈਟ we can support each other, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਇਵੈਂਟਸ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਵਿਆ ਜੀ ਐਂਡ ਟੂ ਹਰ ਟੀਮ ਕਿ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਫਰਟ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਐਵਰੀਬਡੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਬੋਟ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਦਾ ਐਮਪਾਵਰ ਆਵਰ ਰੈਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਬਿਯੋਂਡ ਬਾਰਡਰਸ, ਵੂਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ
ਕਿੰਨੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਜਦੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਸਿੰਗਲ ਵੂਮੈਨ ਹੈ, ਕਈ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਾਕਟਰਸ ਵੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਸਨਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਟੋਇਲਟ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਲੰਜਸ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਔਰ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਔਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਨਾ ਹਾਰੀਏ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਵੂਮਨ ਦੂਸਰੀ ਵੂਮਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਈ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਪ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ go outreach ourselves to get that help. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦਈਏ, ਸਦਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਰੱਖੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਇਵੈਂਟ ਐਂਡ ਆਈ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਨੀ ਮੋਰ ਇਵੈਂਟਸ next year and the year after and year after. You also come together to be part of it. Thank you. Hello everyone, this is Navya, lead education and health and wellness team. Thank you Mandeep Pujara ji for having this media support and covering the event. बस मैं कहना चाहती हूँ कि event ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ the empower our resilience beyond borders. ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੀਬ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਲਈ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਇਵੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ 4 ਪੈਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ and I don't think so anybody could share that because we actually provided them with a very safe space. ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਰੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਨਿਊ ਕਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰਗਲਸ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪੈਣ, ਉਹ ਸਟਰਗਲਸ ਝੇਲਣੀ ਨਾ ਪੈਣ ਐਂਡ ਟੂ ਹਾਊ ਟੂ ਨੈਵੀਗੇਟ ਦੋਜ਼ ਚੈਲੰਜਿਸ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੈਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨ ਅ ਨਿਊ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦੇ ਸੈਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੈਲਪ ਆਪੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਂਡ ਯਾ ਵੀ ਆਰ really grateful to have them here and of course is the CISC that gave us the platform to perform at this stage and Digraji truly amazing and he was here for the whole time and he's still here and now we are kind of enjoying food and a lot of I would say great turnout and I'm really grateful to my team as well. One of my team members here, Kirti, is here and without them this event would not have been possible. Thank you Navya, thank you Women's Wing. ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਇਵੈਂਟ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਵੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਵੈਂਟ 'ਚੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਸੀਗਾ ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਟਰਨ ਆਊਟ, ਵੀ ਹੈਡ ਅ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਟਾਈਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਆਈ ਐਮ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੂਮਨਸ ਵਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਵਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਿਗਰਾਜ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਫॉर giving us such opportunity. Thank you everyone.